Stell dir vor, du kannst alles erstellen, einfach indem du daran denkst. Das ist Base 44, eine KI-Plattform zum Erstellen.
Nishukuru sana intervention ya Lema, na nadhani disadvantage moja anayo ni kuingia kwenye mjadala wakati umeshasonga. Tuko saa la 3:17. Kwa hiyo yote aliyoyasema kimsingi, kwa wale ambao tulikuwa tumeanza nao tangu mwanzo, watagundua ya kwamba kama nimezungumza, nilikuwa natumia lugha ya mafungu. Nikasema liko fungu la CCM, yalikuwepo majibu ya ufafanuzi wa historia ya wahuni na CCM mtandao, tukawajadili kwa kina. Liko fungu la kitaifa ambalo mle ndani nikaeleza hata mambo ambayo napendekeza kama roadmap ya namna ambavyo nataka yafanyike. Hata nikaeleza msimamo wa Chadema kitaalamu. Mimi nikiutizama unakosa a tangible roadmap, lakini inawezekana wana hoja ya msingi, na mimi ndo napendekeza hapa. Nikaeleza rejea kutoka CCM, uchaguzi zao nje ya CCM. Nikasema iko haja ya kukaa na kufanya hatua mbili za kutatua tatizo la kitaifa, na hii ni kwenye uelewa wa pamoja na takwenda kwenye mwafaka. Nikaenda mbele zaidi, nikaeleza fungu la vyombo vingine vya dola ambavyo pindi tutakapokaa kwenye mjadala wa kitaifa vitatakiwa vijihoji ya kwamba ni lazima viwe responsive kwenye hoja ambayo Bei eBay ist Verkaufen kostenlos. Egal, wie viele Millionen dein Angebot sind. Gib's nicht weg. Gib's weiter. Beim Original. eBay. Things people love. Welche nehme ich denn da? Hier.
regionale Gala, ganz aus der Nähe. Da wird man sogar den Bauern beim wohlverdienten Linger bestraft. Okay, kwa hiyo hamjanisikia kuanzia wapi? Tumekusikia mpaka kama sekunde 6 zilizopita. Umesikika vizuri sana, ila kama roho imetoka. Tutarudi hewani muda si mrefu. Yes, tumerudi. Kwa sema tangu ninaandika barua ndugu zangu wote wamepotea. Nafikiri tufike mwisho. Nilichokuwa nasema tangu ninaandika barua zangu kule Instagram pamoja na TikTok ambao tayari niko haraka, lakini asanteni sana ndugu zangu ambao mko hapa Instagram. Leo sijatangaza kwa sababu ningetangaza kama unavyojua kata swichi atakuja haraka sana. Kwa hivyo nashauri twende chachapu hivi, kama unaweza mjulishe na mwenzako, na mimi hapa nichukue nafasi kwa chachapu, wakati naweka mambo sawa, kushare link hiyo na wengine nao waweze kuona. Kwa wakati na share link, napenda niwachezeshe wimbo wa kataa wahuni. Wimbo wa kataa wahuni. Sasa ndugu zangu wale wa kwenye live ya TikTok pamoja na ya Sie machen den Umsatz. Wir machen das Kassieren einfacher. Sum-Up Terminal, Ihr Verkaufshelfer. Two public holidays, two. That would mean 2 extra days of work for the people. But they wanted none of it. This plan made the people of France very angry. The first casualty was the Prime Minister himself. He lost a trust vote in Parliament. He had to resign. So President Macron picked a new Prime Minister, a man called Sébastien Lecornu. He is young, he's close to Macron, and he is being presented as a fresh start. Just one problem though. The people of France do not seem to be convinced. To them, he looks like more of the same. And this has made them angrier. Their protests show their frustration. A mock guillotine was pushed through Paris. A guillotine is a machine from the French Revolution. It was used to execute leaders. Here it was used as a symbol. Union flags filled the streets. In Marseille, people sang Bella Ciao. It is an old song against fascism. Students chained the gates of their schools. Some held signs that said, tax the rich, and others said that Macron must resign. The government needs to understand that we are fed up with austerity, that there are real measures that need to be taken to save France. But these aren't the ones that need to be taken against workers. The
feeling across France. People said they were tired of paying the price. The government responded with force at some places. 80,000 police and paramilitary officials were deployed. There were armored vehicles, drones, and water cannons. The police even used tear gas in Paris, also in Lyon and Nantes. Hundreds were arrested, but the protest kept going. French unions said that about 1 million people had joined. The government said it was just over half of that. Whatever the number, the crowd looked very big. It was one of the biggest protests since the 2023 pension reform, and the timing is worth noting. President Macron has less than 2 years left in office. His approval ratings are low. His parliament is hung. No party has a majority, and that means it is hard to pass any budget. This impasse makes the streets more powerful. The Prime Minister is trying to offer concessions. He has promised to end lifetime privileges for former Prime Ministers. He has also scrapped the plan to remove 2 public holidays. But the unions call this window dressing. They say the whole budget has to be changed, and they have set a deadline, September 24th. They want a clear answer from the government by then. If not, they say there will be more strikes and more protests. The ball is now in the Prime Minister's court. If by September 24th he has not responded to their demands, the trade unions will meet to quickly decide on a new day of strike action and demonstrations. So step back and look at the bigger picture. The protests were about money, yes, but they were also about fairness. A government trying to cut spending, a public that felt they had nothing left to give, and a political system struggling to bring both sides together. But above all, these protests were about power. Power in parliament and power on the streets. Right now, the streets are louder, and they have put the government on notice. What does a country look like when daily life stops? We saw the answer this week in France yet again, where trains stood still, schools emptied out, pharmacies closed, hospital staff walked off the job. Even teenagers blocked the gates of their high schools, all to send a message to President Emmanuel Macron and his new Prime Minister, Sébastien Lecornu. Stop the austerity and scrap the budget cuts. Now, this was not a local protest, this was a nationwide strike from Paris to Marseille, from Lyon to Lille. Daily life was disrupted. Take a look at this. So why are people in France so angry? Because France has a big problem with debt. It means their government has spent more than it earned, so it is under a pile of debt, and now it has to find ways to pay that money back. Now, to give you some perspective, last year the deficit was almost double the EU's limit. Deficit is the gap between earnings and spending. The EU limit is 3% of GDP. For France, this figure was 5.8% of their GDP. Clearly, that's a problem. That's how big their debt is. To deal with it, the government decided to cut spending. This is what they call austerity. It means living within your means and spending less on public services. This decision cost the Prime Minister his job. We're talking about François Bayrou. He was Prime Minister until last month. He proposed cuts worth 44 billion euros. That's about 55 billion US dollars. His plan included freezing pensions. That's the money that people get after they retire. He also wanted to remove 2 public holidays, 2. That would mean 2
pretty interesting, but they're new iPhones, so they're iterative. And then Meta, of course, decides to also have an event because it's September and things just don't stop. So I put that down for a second. I fly back out to California, and what Meta has to show me is actually shockingly advanced. Because just 10 months ago, I saw this. I made a whole video about it. These are Meta's Orion AR glasses prototypes, which were super cool and overlaid software onto the world around you. But they could never sell these things because the materials alone cost like 10 grand and they're a bit too cumbersome, and they have a whole separate stick with a computer in it that's nearby, and they overheat, and the battery lasts like an hour. It was a cool proof of concept of a bleeding edge technology, but not a real product. Now here we are 10 months later, and they're handing me a finished product with a price tag and a release date. And it's these, the Meta Ray-Ban Display. Clever name, I know, but it's essentially an updated version of the Meta Ray-Bans, and it's massively better than the Orion prototype. Now, the main difference with these is these are a monocular display, meaning it's only showing up in one eye, the right eye, and it's fixed slightly lower and to the right of the middle of your vision, but it's still full color, plenty sharp, 42 pixels per degree to be exact, and more than bright enough to be seen outdoors. I tried to use these outdoors. It gets up to 5,000 nits. So it's like a real-life little HUD in the corner of your vision that you can turn on or off at any time. And you still control everything through a neural band on your wrist that uses surface EMG technology to read the electrical impulses going through your arm as you make different gestures that you pretty quickly memorize and can draw discreetly and quietly with pretty good accuracy. You can scroll up, scroll down, select, you can go forward and backward, and even turn up and down volume by pinching in the air and twisting slowly. And as I'm getting to try these, I just keep thinking the rate of improvement is kind of insane. For example, the light leak, you might remember from Orion, was very evident. Like you could see clearly when someone was looking at something when they were activated with the Orion glasses. Now, when I pull something up on the display in these, it's basically invisible to the outside world. The light leak is nearly completely gone. Now, of course, this is a much smaller field of view, but it's pretty impressive that from most angles, there is virtually no way to see that I'm looking at something on the screen in these glasses. Even with the perfect angles when the light hits just right, all you can really tell is that these glasses do have a waveguide in them, and I seem to be looking off to the side a little bit and not directly at you. And that's it. And for the neural band, the controls have gotten even more refined and precise. So back when I tried it 10 months ago, it was pretty good, but the idea of doing text input by just drawing letters in midair with your hand was just an idea. Now, it's an actual feature, and it's maybe the most reliable, quickest method of text input that I've tried with these. It's absolutely insane. I was writing whole sentences, first try, quickly, with no errors. It was nuts. There's also no separate computer puck necessary for these, like there was with the prototype. Everything is self-contained in the glasses, which are admittedly definitely kind of thick, a little less crazy than the Orions, but you can still tell there's some stuff going on with these if I walk by wearing them. And they weigh 69 grams. Nice. So just as a non-glasses wearer, they are a little bit heavy. Like they're just heavy enough to not forget that I'm wearing them, but they're not super cumbersome, in my opinion. And of course, you cannot underestimate how much aesthetics matter if you're going to be wearing this computer on your face. Like there needs to be some element of fashion. I think they look better in person than they do on camera. And there's also two colors, either black or sand. And they actually come with a matching colored neural band, black or sand as well. Oh, and a charging case. The charging case is also pure genius. It can either hold the glasses inside, or you take them out and it folds down flat in like 2 seconds and still has enough room for 4 more charges of battery. This did not get enough attention for how awesome it was because it came in the middle of a keynote that was kind of an absolute disaster in so many other ways, but I'm impressed with the charging case. Now, here's the thing. These Meta Ray-Ban smart glasses have been out for like 4 years now, and they have been a hit, actually. They let you talk to Meta's AI and send messages with your voice and listen to music. But I'm fairly confident that the number one use of these by far is to use the built-in cameras to record POV videos. So the real question you might be asking is, all right, Marquez, what does adding a display into the glasses
actually get you? And I was thinking the same thing. I'm glad you asked because I have the answers now. So number one, first and foremost, you can obviously see the UI of the glasses instead of just relying entirely on voice commands. So if you want to do something in the UI with the gestures and never speak a word out loud, that's advantage number one to having a screen. Number two is you can actually see the viewfinder of the camera now. So you can be very sure of exactly what you're capturing, and you can review pictures and videos after you've taken them. That's also pretty useful. Number three, messaging and even video calls on your glasses are pretty sick. So if you're in a video call, you can see the person you're talking to, and the person on the other end just sees a feed from your forward-facing camera, just straight POV. Then number four, maps, which I think are pretty killer. I've talked about this with Google Glass. If you go to navigate somewhere, you can open up the maps and then get turn-by-turn directions and a rotating map that tracks with your head to match the direction you're facing, which to someone like me with a terrible sense of direction is so clutch. And then number five is subtitling basically anything you want in the real world. It uses the beamforming microphones to specifically listen to whatever's in front of you and then put that live text on the HUD of exactly what they're saying. And it works pretty quickly. And if that speech is in another language, it should be able to live translate everything for you to understand what they're saying. Again, so clutch. And this is all being wrapped into a real product that you can buy this year with a real price tag that is $800, which, yeah, it's expensive. It's the price of a whole phone, but it's actually a little bit less expensive than I maybe would have guessed before actually hearing that. I wouldn't be surprised if Meta's actually losing money on the hardware here in an effort to just get them out and get them into people's hands. But that also conveniently brings us to maybe the biggest downside of this particular product, which is that it is Meta. And that's not a disaster. I mean, obviously people already like the Meta Ray-Bans already, but it also does mean you still will have the privacy questions of exactly what data is being collected and what they do with it. And then the other thing, I don't know if you noticed, but every app that you use on these glasses is strictly first-party stuff. Like messaging with your friends, that's WhatsApp. Video calls on the glasses, that's also WhatsApp. That's not Google Maps. It's their own mapping service, which I can guarantee won't have the best real-time traffic info or ratings like Google Maps has. And it'll even let you scroll through Instagram Reels because Meta owns Instagram. The only exception I saw to this rule was the music playback was done through a partnership with Spotify. But as of right now, or at launch, there is no app store for these. It's coming, allegedly, but not yet. But overall, though, I just can't help but be super impressed with how quickly they have been moving forward with this. Like I said, less than a year ago was that crazy prototype with a separate computer and the $10,000 bill of sale. And now here we are. It's moving so quickly. And I know we're expecting other entries into the smart glasses space probably within the next couple of months, I think from Samsung and from Google and maybe some others. But as of right now, these are the best smart glasses with a screen that I've tried, hands down. And the sad thing is you wouldn't really get that from the presentation at all. The keynote was so brutal, mainly because so many of the live demos that they tried went about as poorly as they possibly could have. I mean, I watched it live. If you get to watch that back, you'll know what I'm talking about. And it's unfortunate because the product is so cool, and I got to give them props for trying to do real demos instead of faking everything, I guess. Huawei Watch GT6 Series. Fordere dich mit virtuellem Powermeter und FDP jeden Tag aufs Neue heraus. Erlebe höchste Präzision bei jedem Herzschlag und auf jeder Strecke. Und verlasse dich auf bis zu 21 Tage Akkulaufzeit. Huawei Watch GT6 Series. But yeah, this isn't going to be convincing anyone. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate a pear to add to the sauce. What do I do first? You've already combined the base ingredients, so now grate the pear and gently combine it with the base sauce. Alright, I think the Wi-Fi might be messed up. Pause WhatsApp video call. There we go. Uh-oh. Well, let's see what happens. That's too bad. I don't know what happened. The irony of the whole thing is that you spend years making
catches you. So, yeah, there's a distinct lack of good videos of people using this tech and these headsets right now. But I'm predicting that when these actually do come out in a few weeks, that we're going to see a pretty significant wave of all this new content, of the cool stuff people get to do with this, from the live captioning to the maps to the AI stuff that is capable of all at once. People are just going to start flooding the internet with content about it. But yeah, seeing how fast these improved really actually, for the first time in a while, got me thinking about if it could bring us closer to a post-smartphone world, which is obviously still super far away. These still need a smartphone to connect to work. But, you know, imagine a world where you're walking around on a scenic hike and you see a cool scene, and instead of taking your phone out and putting a computer between you and the scene, you just, you know, snap the picture on your glasses and just appreciate it. Seems nice, right? Then again, would you rather be talking to someone and see them check their phone or their smartwatch real quick, and it's kind of rude, but then they're over it? Or you're talking to someone who's maybe wearing some glasses like this, and every once in a while they just kind of glance down and to the right a little bit while they're talking to you, and it's subtle, but you don't know if they're actually paying attention to you or not. Something to think about. Anyway, thanks for watching. Catch you very soon in the next one. Peace. Sie machen köstlichen Kaffee und wir die Zahlungen einfacher. Guter Sound ist für mich klar und detailreich. Das richtige Live-Gefühl. Höbarer Nervenkitzel. Guter Song sollte mich zum Lächeln bringen. Tonal Balance. Ein sehr immersives Filmerlebnis, mittendrin zu sein im Geschehen. Hallo liebe Sprachlerner, willkommen zurück. Einer der wichtigsten Schritte beim Deutschlernen ist, über den eigenen Alltag sprechen zu können. Viele kennen Grammatik und Vokabeln, doch beim Reden fehlen die Worte. Heute üben wir genau das, mein Alltag auf Deutsch. Bist du bereit? Mein Tag beginnt normalerweise früh. Ich wache gegen 7 Uhr auf, stehe langsam auf und gehe zuerst ins Bad. Dort wasche ich mein Gesicht und putze mir die Zähne. Schon dieser kleine Anfang gehört zu meinem Alltag, den ich dir heute beschreibe. Bei mir ist es ähnlich. Ich stehe auch ungefähr um 7 Uhr auf. Zuerst mache ich mir einen Kaffee, weil ich ohne Kaffee gar nicht richtig wach werde. Danach ziehe ich mich an und öffne die Fenster, damit frische Luft hereinkommt. Das ist meine Routine. Nach dem Zähneputzen mache ich oft ein kurzes Stretching. Bewegung am Morgen gibt mir Energie. Manchmal höre ich auch Musik, meistens etwas Ruhiges. So fühle ich mich entspannter, bevor ich den Tag starte. Diese Momente helfen, meinen Kopf frei zu bekommen. Ich finde auch, dass Bewegung wichtig ist. Manchmal mache ich ein paar Liegestütze oder ich gehe direkt joggen. Danach dusche ich kalt, weil es sehr erfrischend ist. Das gibt mir Kraft, besonders wenn ein langer Arbeitstag vor mir liegt. So beginnt mein Alltag.
Frühstück ist für mich ein Muss. Ich esse meistens Brot mit Butter und Marmelade. Dazu trinke ich Tee. Wenn ich mehr Zeit habe, bereite ich mir Müsli mit Obst zu. Frühstück gibt mir Energie und ich kann besser denken, wenn mein Bauch nicht leer ist. Bei mir ist das Frühstück oft schnell. Meistens esse ich nur ein Brötchen oder ein Croissant. Wenn ich in Eile bin, nehme ich einfach einen Kaffee zum Mitnehmen. Ich weiß, das ist nicht sehr gesund, aber es spart Zeit. Frühstück ist trotzdem wichtig. Danach gehe ich zur Arbeit. Ich fahre meistens mit der U-Bahn, weil das schneller ist. Während der Fahrt höre ich Podcasts auf Deutsch. Das ist eine gute Möglichkeit, Sprache zu lernen und gleichzeitig meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Das gehört fest zu meinem Alltag. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es dauert ungefähr 20 Minuten. So bleibe ich fit und es macht auch Spaß, an der frischen Luft zu sein. Außerdem spare ich Geld, weil ich kein Ticket kaufen muss. Radfahren ist Teil meiner täglichen Routine. Im Büro beginne ich den Tag mit E-Mails. Ich lese, was wichtig ist und beantworte die dringendsten Nachrichten. Danach plane ich meine Aufgaben für den Tag. Ohne Plan verliere ich schnell den Überblick. Struktur ist für meinen Alltag sehr wichtig, besonders bei viel Arbeit. Bei mir im Büro sieht es ähnlich aus. Zuerst öffne ich den Kalender und schaue, welche Termine ich habe. Dann mache ich mir eine To-Do-Liste. Ich schreibe alles auf, damit ich nichts vergesse. Das gibt mir Sicherheit und macht meinen Kopf frei für andere Aufgaben. In der Mittagspause esse ich oft mit Kollegen in der Kantine. Wir sprechen über Arbeit, aber auch über private Dinge. Diese Gespräche sind wichtig, weil sie das Team stärken. Manchmal nutze ich die Pause auch, um kurz spazieren zu gehen. Bewegung ist erholsam. Ich esse manchmal alleine, wenn ich viel Arbeit habe. Aber wenn ich Zeit habe, treffe ich mich mit Freunden oder Kollegen. Wir lachen zusammen und tauschen Erfahrungen aus. Das gibt mir Motivation. Mittagspause bedeutet für mich nicht nur Essen, sondern auch Entspannung. Nach der Mittagspause habe ich oft Meetings. Manchmal sind sie interessant, manchmal eher langweilig. Aber sie gehören eben zum Alltag im Büro. Ich versuche immer aufmerksam zuzuhören und Notizen zu machen, damit ich später alles noch einmal nachlesen kann. Meetings kenne ich auch. Ich finde, sie dauern oft zu lange. Aber manchmal entstehen dort gute Ideen. Ich nehme gerne aktiv teil, stelle Fragen oder mache Vorschläge. Das macht mehr Spaß, als nur still zuzuhören. So wird der Alltag lebendiger. Wenn der Arbeitstag vorbei ist, gehe ich meistens direkt nach Hause. Dort mache ich zuerst einen Tee und entspanne ein wenig. Oft lese ich Nachrichten oder ein Buch. Für mich ist das eine Übergangsphase zwischen Arbeit und Freizeit. Sehr wichtig für meinen Alltag. Ich gehe nach der Arbeit manchmal einkaufen. Lebensmittel müssen immer da sein. Ich plane, was ich in der Woche koche und schreibe vorher eine Liste. So spare ich Zeit und Geld. Einkaufen gehört einfach zum Alltag, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Abends treffe ich mich oft mit Freunden. Wir gehen ins Kino, spielen Brettspiele oder kochen zusammen. Diese Aktivitäten geben mir Freude. Alltag heißt nicht nur Arbeit, sondern auch soziale Kontakte pflegen. Das macht das Leben abwechslungsreicher und spannender. Genau, Freunde sind wichtig. Ich gehe auch manchmal mit Kollegen nach Feierabend in eine Bar. Wir trinken etwas, reden über den Tag und lachen viel. Das entspannt mich. Der Alltag wird leichter, wenn man auch Spaß hat und nicht nur Pflichten erfüllen muss. Bevor ich schlafen gehe, mache ich oft einen kurzen Spaziergang. Die frische Luft hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Danach schreibe ich in mein Tagebuch, was ich erlebt habe. Diese Routine gibt mir Klarheit und Ruhe. Ein schöner Abschluss des Alltags. Ich lese abends gerne ein Buch. Das beruhigt mich mehr als Fernsehen. Manchmal höre ich auch Musik oder einen Podcast. Danach gehe ich schlafen, meistens gegen 11 Uhr. So endet mein Tag, mein Alltag, mit kleinen Momenten der Ruhe. Am Wochenende sieht mein Alltag anders aus. Ich schlafe länger und frühstücke gemütlich. Oft gehe ich dann einkaufen oder mache Hausarbeit. Das gibt mir ein Gefühl von Ordnung. Wochenenden sind wichtig, um neue Energie zu tanken und trotzdem ein bisschen produktiv zu sein. Bei mir ist das Wochenende auch entspannter. Manchmal besuche ich meine Familie oder Freunde. Wir essen zusammen oder gehen spazieren. Es ist schön, Zeit mit Menschen zu verbringen, die man liebt. Alltag bedeutet für mich auch, Beziehungen zu pflegen und Nähe zu spüren. Ein wichtiger Teil meines Alltags ist Sport. 2 bis 3 Mal pro Woche gehe ich ins Fitnessstudio. Dort trainiere ich Ausdauer und Kraft. Sport gibt mir nicht nur Energie,
sondern verbessert auch meine Konzentration. So fühle ich mich im Alltag gesünder und motivierter. Ich mache lieber Yoga oder gehe schwimmen. Das entspannt mich sehr. Nach dem Sport fühle ich mich wie neugeboren. Bewegung ist ein Schlüssel für einen ausgewogenen Alltag. Ohne sie werde ich schnell müde oder gestresst. Deshalb plane ich Sport fest ein. Natürlich gehört auch Hausarbeit zum Alltag. Putzen, Wäsche waschen, Staubsaugen. Das klingt langweilig, ist aber nötig. Wenn die Wohnung sauber ist, fühle ich mich wohler und konzentrierter. Außerdem macht es Spaß, nach getaner Arbeit in eine ordentliche Wohnung zurückzukommen. Ich sehe das genauso. Manchmal höre ich Musik oder Podcasts beim Putzen. Dann geht es leichter. Alltag besteht nicht nur aus schönen Momenten, sondern auch aus Aufgaben, die erledigt werden müssen. Aber wenn man sie positiv gestaltet, fühlen sie sich besser an. Ein anderer wichtiger Teil meines Alltags ist Kochen. Ich probiere gerne neue Rezepte aus, besonders deutsche Gerichte. Kochen ist für mich kreativ und entspannend. Außerdem lerne ich dabei viele neue Wörter auf Deutsch, zum Beispiel für Zutaten oder Küchengeräte. Ich koche auch gerne, besonders am Wochenende. Unter der Woche habe ich manchmal keine Zeit und esse etwas Schnelles. Aber gemeinsames Kochen mit Freunden macht mir am meisten Spaß. Dabei redet man, lacht und isst zusammen. Das gehört für mich zum Alltag. Jetzt ein kleiner Hinweis. Wenn dir dieser Podcast gefällt, vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben zu geben und einen Kommentar zu schreiben. So hilfst du uns, mehr Inhalte für dich zu machen. Danke für deine Unterstützung. Ja, dein Feedback ist sehr wichtig für uns. Schreib gerne in die Kommentare, wie dein Alltag aussieht. Welche Routinen hast du? So können wir voneinander lernen. Abonniere auch die Glocke, damit du keine neue Folge verpasst. Gemeinsam macht Lernen mehr Spaß. Nach Feierabend schaue ich manchmal Serien auf Deutsch. Ich versuche, ohne Untertitel zu schauen, um mein Hörverständnis zu trainieren. Am Anfang war das schwer, aber mit der Zeit wird es einfacher. Serien sind ein guter Weg, Alltagssprache zu hören und zu üben. Ich schaue lieber Nachrichten. Sie sind langsamer gesprochen und enthalten viele nützliche Wörter. Außerdem bleibe ich informiert, was in der Welt passiert. Nachrichten sind ein Teil meines Alltags, weil sie mir helfen, Gesprächsthemen zu haben, zum Beispiel im Büro oder mit Freunden. Ein anderer Teil meines Alltags ist Lesen. Jeden Abend lese ich ein paar Seiten in einem Buch. Dabei finde ich neue Vokabeln, die ich mir aufschreibe. Lesen ist für mich nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine Möglichkeit, die Sprache zu verbessern. Ich lese oft Zeitungen oder Online-Artikel. Sie sind kürzer und passen besser in meinen Alltag. Wenn ich unterwegs bin, habe ich mein Handy und kann schnell etwas lesen. Das bringt mir neue Wörter und Ideen, die ich später im Gespräch benutzen kann. Am Wochenende gehe ich auch gerne einkaufen. Auf dem Markt finde ich frisches Obst und Gemüse. Dort kann ich auch mein Deutsch üben, indem ich mit Verkäufern spreche. Alltag heißt nicht nur Routine, sondern auch kleine Begegnungen, die Freude machen. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich ein Tagebuch. Ich schreibe auf, was ich gemacht habe und wie ich mich gefühlt habe. Das ist gut für meine Gedanken und mein Deutsch. Ich sehe Fortschritte, wenn ich alte Texte lese. Das motiviert mich im Alltag. Tagebuchschreiben mache ich auch, aber nicht jeden Tag. Es hilft mir, Gefühle zu ordnen. Außerdem wiederhole ich dabei automatisch Grammatik und Vokabeln. Das ist ein stiller, aber sehr effektiver Teil des Alltags.